everyone, it's Inchara Joshi here, and I wish you a very happy new year from my side and from my family. So, ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಮೇಕಪ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಪುಟ್ ಲೆನ್ಸ್, ನಾನು ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನಾಗಿ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗೋಯಿತು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಒನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರೌಡ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡ್ಯೂ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್. Only the shimmer part is left, silver shimmer. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಐಲೈನರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಶಿಮ್ಮರ್ ಮೇಲೆ ಐಲೈನರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಮ್ಮರ್ ಎಲ್ಲ ಲೈನರ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲೈನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಶಿಮ್ಮರ್. ಸೊ ನೌ ಫಾರ್ ದ ಶಿಮ್ಮರ್ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೇಕಪ್ ಐ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಲಿಟರ್ ಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. So guys, this is the finished look. So I'll change my attire. ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ certain pictures ಇವಾಗ
add mutton in the next slide, so you can see that. Hope you liked it, enjoyed it. Ishta agire, please like, share and subscribe. Thank you so much. Take care.